Now surely there must be an upside to this. Surely, all of this free parallelism is useful and makes games run blazingly faster. Unfortunately, after all the work that one has to put into ordering their systems, it's not like there is going to be much left to parallelize. And in practice, what little one might gain from this will amount to parallelizing a purely data-driven system that could have been done trivially with data parallelism using REN. Looking back at all of game dev over the years, I've written a lot more parallel code in Unity using bursted jobs than I have ever achieved in Rust games, both in Bevy and in custom code. Simply because most of the work on games ends up being the game, with enough mental energy left to solve interesting problems. While in almost every Rust project, I feel most of my mental energy is spent fighting the language. C'est ça aussi, c'est vrai qu'on a tous une quantité d'énergie à dépenser dans la journée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se concentrer sur tweaker les... En fait, le truc c'est juste, au bout d'un moment, si ça prend trop de temps de tweaker une valeur et que tu as la flemme de te battre contre le borrow checker, tu finis par avoir un jeu qui stagne. Et donc, la qualité... Moi je préfère, et c'est vrai, il y a plein de jeux, là j'ai joué à des jeux étudiants dernièrement, ils étaient buggés, il y avait plein de problèmes, franchement, et donc ils disent, bah ouais, on doit faire un effort de stabilisation. Mais au moins ils ont un jeu, au moins ils ont des trucs qui tournent, au moins ils ont un résultat. Et ils ont pu itérer et valider des idées. De l'autre côté, et faire jouer d'autres joueurs et voir le sourire dans leurs yeux, voir ce qui marche pas. De l'autre côté, il y a des gens, eh ben, ils se sont battus, ils ont fait le truc, et puis... bah, ils ont la moitié du jeu et puis en fait ils ont juste plus envie de continuer quoi. Donc c'est important d'avoir des résultats rapidement et pouvoir faire du code qu'on peut jeter, voilà, tout simplement. Or designing things around the language, or at least making sure I don't lose too much developer ergonomics, because something is done in a specific way, because Rust requires it to be that way. Global state is a perfect example in this category, and while this section is long, I feel like it really has to be explained a bit further. Let's begin by just defining the problem. In Rust as a language, there's generally a few options. Static mut, this is unsafe, meaning every usage needs unsafe, which gets very ugly and in the case of accidental misuse leads to UB. Static X, atomic bool, or atomic usize, or any other supported type, a decent solution that while a bit annoying at least isn't too annoying to use, but only works for simple types. Static X, lazy atomic ref cell, T equals lazy, new atomic ref cell, new T, new. This ends up being necessary for the majority of types, and is not only annoying in terms of defining it and using it, but also leads to potential crashes at runtime due to double borrows. And of course, just pass it around. Don't use global state. I can't count the number of cases where I've accidentally caused a crash because of a double borrow on something, and not because the code was poorly designed to begin with, but because something else in the codebase forced a refactor. And as I was refactoring, I ended up needing to also restructure my use of global state, leading to unexpected crashes. Ce que je comprends pas, c'est le fameux double borrow là. Comment ça se fait que il y a un double borrow là alors qu'il n'a pas le code de Rust, il n'a pas été mis en unsafe. Si j'ai bien, moi ce que je comprends c'est qu'avec unsafe tu peux faire des trucs donc unsafe, mais si tu n'utilises pas unsafe, comment ça se fait que là le borrow checker ne t'emmerde pas? Ça j'ai pas la connaissance de Rust pour comprendre. Rust users would say that this means my code was doing something wrong, and that it actually caught a bug for me, and that this is a good example of why global state is bad and should be avoided. This isn't completely false, and there are bugs that can happen, and that would be prevented by this sort of checking. But practically speaking, and in terms of the types of errors I run into when using a language with easy global state like C#, I'd say that in the context of game dev it's quite rare that any of these problems actually occur in real code. Par empirisme, si t'as pas ce genre de problème en C#, alors Rust est en train de résoudre un problème qui ne se pose pas vraiment. Mais évidemment, chacun a en fonction du domaine d'application et en fonction de ce qu'on fait,
c'est potentiellement vrai ou pas. En tout cas pour Game Dave, ça n'a pas l'air d'être son cas. Et puis aussi, comme je l'ai dit, il code lui dans son studio à 2 personnes qui connaissent et pas dans un gros studio où il peut y avoir différents niveaux de maturité des programmeurs. Et donc là, ça peut poser plus de problèmes. Crashes due to double borrows when doing anything with dynamic borrow checking are something that can happen very easily, and very often for the wrong reasons. One example being queries on overlapping archetypes with ECS. For the uninitiated, something like this is going to be a problem in Rust, simplified a bit for readability. For entity mob in world.query and mut_mob.iter, if let summer hit equals physics.overlap_query mob.position 2.0 println hit a mob world.get and mut_mob hit.entity. The problem being, we're touching the same thing from 2 different places. An even easier example would be iterating over pairs by doing something like this, again simplified. For mob1 in world.query and mut_mob, for mob2 in world.query and mob //. Rust's rules prohibit having 2 mutable references to the same object, and anything that could potentially lead to this can't be allowed. In the above cases, we'd get a runtime crash. Some ECS solutions work around this, e.g. in... Juste, ils disent runtime crash. Donc pour moi, tout l'intérêt de Rust, c'est le compile time check. C'est de m'assurer de la safety à la compile time. Mais crasher, parce que potentiellement il peut se passer un truc mal parce que je suis sur du runtime, c'est la pire des choses. Parce que sur un jeu vidéo, on n'est pas un ATM de banque à gérer des millions de dollars de flux. Là, peut-être qu'il vaut mieux cracher plutôt que d'exécuter quelque chose de mauvais. Mais là, on parle de pas faire ça, mais de cracher un jeu parce qu'il y a une référence qui va pas. In Bevy 1, can at least do partial overlaps when the queries are disjoint, e.g. query of mob, player, and query of mob, not player, but that only solves the case where nothing overlaps. I'm mentioning this in a section on global state, because the existence of such limitations becomes especially apparent once things are made global, because it becomes very easy to accidentally touch a ref cell, that another part of the code base is touching through some global reference. Again, Rust developers will say this is good, you're preventing a potential bug, but I'll again defer to saying that I don't think I've felt many cases where this has actually saved me from doing something wrong, or where doing this in a language without such restrictions would cause an issue. There's still the question of threading, but I think the main fallacy is where Rust game developers assume that games are the same as back-end services, where everything must run async in order to perform well. In game code, one ends up having to wrap things in a mutex, or atomic ref cell, not to avoid issues they'd run into otherwise if they were writing C++ and forgot to synchronize access, but rather just to satisfy the compiler's all-encompassing desire to make everything thread-safe, even when there isn't a single thread. Spawn in the whole code base. Ça c'est vrai que Rust veut, et c'est dommage je trouve, c'est qu'il veut que tout soit thread safe, même si ton code est single threaded, et il faudrait pouvoir dire plutôt ces fonctions là je veux les exécuter en parallèle. Si tu veux les exécuter en parallèle, tu dois pouvoir les taguer comme thread safe et avoir ces conditions là. Mais s'il y a du code qui va toujours être exécuté en single thread, ça n'a pas de sens de passer un effort à les rendre à pouvoir les exécuter en parallèle alors que il n'y a rien enfin ça va pas se passer. Tu veux pas écrire du code multiparallèle à ce moment là, alors pourquoi est-ce que je devrais faire de l'effort directement de le rendre thread safe? Et ça c'est complètement impratique. Bon voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit chapitre. Demain on se tape Dynamic Borrow Checking Cause Unexpected Crash After Refactoring. Et écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.